Music, sir. எல்லாருக்குமே வணக்கம். Thank you all for coming for this event. Maneka Gandhi ma'am, thank you for gracing us with your presence. Press media, all the directors and all the amazing people on stage, thank you. Thank you for Ygee to come here. SCC sir oda en third படம் இது. ஸோ டைரக்டர்கிட்ட இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது அவர் சொன்னார், என் பையன் மாதிரி இவர் என்னை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார். அப்போ தான் கேட்டேன், அப்பா ப்ராப்பர்ட்டியில் ஏதோ ஷேர் வருமானு கேட்டேன். இல்லை பையன் மாதிரின்னு சொன்னார் அவர். ஸோ திஸ் மூவிஸ் ஐ திங்க் ஆல் மை மூவிஸில் ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு எமோஷ்னலான மூவி ஐ டன். அண்ட் எவ்ரி சீனில் அவ்வளோ லவ் இருக்குது இந்த படத்தில், அவ்வளோ emotion is there. Nithin, I think first time director, thank you so much. First time director மாதிரி இந்த படம் இல்லை. Of course with the guiding hand of SAC sir, every frame, the cameraman, the editor, everyone has done a wonderful job in the movie. ygee mahendran so சூப்பராக பண்ணியிருக்காரு. And the movie is carried over by three people, Ygee, the dog, and ygee sir and SAC sir. The song in the movie நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது my lyricist muthamizh came on and come on. After lyricist muthamizh, we wanted a song which was an emotional song, and ஒரு சிங்கர் நான் கொண்டு வந்தேன், ஸ்ரீகாந்த் ஹரிஹரன்னு. பாடிட்டு சார் சொன்னார், இந்த சிங்கர் நல்லா பாடுறாருப்பான்னு சொன்னார். இல்லை சார் அவர் ஒரு சிங்கர், அதனால தான் நல்லா பாடுறாருன்னு சொன்னேன். ஏன்னா இப்போலாம் மோஸ்ட்லி சிங்கர்ஸ் பாடல. ஸோ எல்லாருமே படம் பாருங்க. I'm sure you'll all enjoy it. It's an emotional ride. I'm a pet lover, and ஒரு பெட்டோட லைஃப் how important it is more than a human being நம்ம காமிச்சிருக்கோம் இந்த படத்தில். Thank you to all my musicians, thank you to God, and thank you to my beautiful wife here. I hope you all enjoy the movie. Thank you so much. Thank you. எல்லாருக்கும் வணக்கம். Press, media, and our guests, and to our honorable chief guest madam Maneka Gandhi madam, thank you for your presence here. என் பேர் நிதின் வேம்பாட்டி. நான் சினிமா வாய்ப்புக்காக சென்னை வந்துட்டாங்க. சினிமா வாய்ப்புக்காக சென்னை வந்துட்டாங்க. நான் நிறைய கம்பெனிஸ்க்கு ட்ரை பண்ணியாச்சு, ஆனால் வேலைக்கு ஆகலை. அந்த சேம் டைம் producer Vicky also searching for a good story, seeking. One fine day we met together. He listened my story, immediately he accepted. Okay. After that we started a war together, and a cinema war. Appudu so Vicky as a shield, war material. Okay, I am as a knife. ஒரு ஷீல்டு ஒரு நைஃபு மட்டும் பத்தாது வார்க்கு. ஸோ வார் பண்ணணுன்னா ஒரு கிங் வேணும். ஸோ கிங் மீன் த ஆக்டர். ஸோ we together discussed it so many times. So we need a king. Yes. After some time நானும் விக்கி எஸ்எஸ்சி சார்னு அப்ரோச் பண்ணோம். I told a story to sir. My sir 2 hours interrogated my script. இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணி இன்ட்ராகேஷன் பண்ணி போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணி என்னோட ஸ்டோரின்னு ஆக்செப்ட் பண்ணார். அதுக்கப்புறம் எனக்கு கிங் பிடிச்சாச்சு. ஸோ அப்போ வரைக்கும் என்னோட வார் இந்த சைடா அந்த சைடா అని வி ஆர் திங்கிங். பட் ஆஃப்டர் ஜாயினிங் எஸ்சிசி சார் இன் அவர் ப்ராஜெக்ட் வார் ஒன் சைட் ஆயிடுச்சு. ஸோ ஐ தாட் தட் ஐ ஸ்ட்ராங்லி பிலீவ் வி ஆர் கோயிங் டு வின் திஸ் வார். அப்படி ஸ்டார்ட் பண்ண படம் தான் கூரன். ஸோ ஐ வாண்ட் டு டெல் வை ஐ மேட் மை டெபியூ ஃபிலிம் இன் தமிழ் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி. ஏன்னா தமிழ் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி ஆல்வேஸ் என்கரேஜஸ் அண்ட் டிஃபரெண்ட் கண்டென்ட் அண்ட் ஆல்வேஸ் வெல்கம்ஸ் நியூ டேலண்ட்ஸ். ஸோ அதுக்கு தான் ஐ மேட் மை டெபியூ ஃபிலிம் இன் ஹியர். Before I am coming to the Tamil Nadu, I doesn't know about anything actually. After coming here, after staying here 2 years, I understand that இது தமிழ்நாடு மட்டும் இல்லை, this is land of talent.
So I am very happy to be a part of Tamil film industry. Thank you, sir. So I want to say about the dog now. Now, the dog, I can't say the dog. It's a mother. So the feelings, the everything captured in a single take. ఏనా మనిషి కంటే నా మనిషి మేల నా హ్యూమన్ బీయింగ్ మేల నాయ నల్ల నడికిరి ఇట్ వాజ్ యాక్టెడ్ వెరీ గుడ్. ఆల్ మూవీస్లో వీ కెన్ సీ దట్ dogwood expressions, they will do some CG works or VFX. But in the Padatalo, we didn't did any CG work for the dogs. Everything the live expressions. Adike full the credits to the trainer Chandu. Thank you, sir. And I want to say about the sir. Sir, in the Padatalo SSR acting, it's so settled. And it is very difficult to act with the animal. And we can't, animal won't mold. So, sir should be molded to the animal. So, animal kaga sir mold I act pannar. This is a very difficult task. Sir, you made it, sir. Thank you for me, sir. And romba patience he did. And so, and finally, I completed the film. So, everyone is congratulating that. You directed SAC, sir. You directed SAC, sir. And on the Vartakana, on the tag, the director, I directed SAC, sir, and the tag Kana, I am the student of SAC, sir, is very precious word for me. So, sir, I learned from you so many things, sir. Sir teached me discipline, cinema discipline, and in the dialogue portion, screenplay portion, everything I learned from you, sir. And thank you very much for teaching me, sir. And thank you very much. And thank you for Shoba Amma. Thank you very much. Thank you. Thank you. At the outset, I thank Almighty and my parents for this wonderful day. In fact, நான் ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அங்கிள் சொன்னாங்க நீங்கள் பிரேக் பண்ணிவிட்டு கண்டிப்பாக வரணும். ஏன்னா ஒரு முக்கியமான ஒன் ஆஃப் த பிக்கெஸ்ட் போர்ட்டில் ஐ வாஸ் சப்போஸ் டு ஒரு முக்கியமான போர்ட்டில், மலேசியன் போர்ட்டில், பிக்கெஸ்ட் போர்ட்டில் ஒரு ஸ்பீச் டெலிவர் பண்ணணும். ஆனால் அதை கட் பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்காக வந்தேன். ஆனால் ஒன்று சொன்னாங்க, நான் எப்போதுமே அவருடைய ஃபங்க்ஷன்ஸில் தமிழில் பேசுவேன், இந்த ஃபங்க்ஷனில் நீங்கள் இங்கிலீஷில் பேசணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. மேபி ஃபார் த சீஃப் கெஸ்ட். எஸ், திஸ் இஸ் அ wonderful day. And madam, it's my pleasure and honor to have your presence for this important and the most relevant event of today. In fact, we should be proud of Maneka Sanjay Gandhi. Whatever her mission, I was just going through that. I thought of putting it in a very nutshell, in a very sharp way. Be kind to every kind, not just the mankind. Correct? That is her real mission. She founded in 1992 People for Animals, the world's biggest organization, basically to rescue and rehabilitate the sick and the needy animals of this world. She was the youngest minister, almost 9-time member of the parliament. And when I was going through her profile, I may have to speak for almost 2 days. The kind of awards she has received, the kind of books she has written, it is really fabulous and marvelous and excellent. And definitely, this film is going to be part of her mission. And what
basically, she tries to say that the animals play a very important and key role to protect the environment and also human wellness. As it is said, birds balance the nature, elephant create source of water for many species, squirrel help to take the tree to have the roots, and rats do so many things. If you go through so much that the animals are responsible to protect this environment and human wellness. That is the reason why today she only says three things: educate, advocate, and protect. That's all. And thanks, madam. You're doing a wonderful job. And I used to read a lot of articles about you. And we wish you that. You continue to do that. And my uncle, Mr. Chandrasekar, is fortunate to have you here. And I was also fortunate to watch the movie along with you yesterday. It was a fantastic moment. Now coming to SAC, I was just thinking what kind of expansion we can give it to SAC based on the film. S stands for super. A stands for animal. And C stands for counsel. Counsel means advocate. Here, our SAC is an advocate to advocate for the dog. And having seen the movie, in fact, I have to tell, I always compare my uncle with animals and birds. You know the qualities of eagle and also lion. Both are super beings. And you have to learn a lot as a leader from eagle and the lion. They are very strong, very positive, and focused, and quite sincere. Whether it is small or big, they will hit it with the same force. And that is the characteristics of Mr. S.S. Chandrasekhar. And this film is the most suitable film for him. And I was telling my wife, even at this age, he's so handsome. With the kind of the dress he's wearing and going around, he's very handsome. With the three things, I will just compare this film. When I had seen this, there is purpose, there is passion, there is perseverance. Let us keep these three P's in our mind. The purpose of this film and the character of SAC is to get justice for the dog. That is the purpose. The passion. As a lawyer, Mr. Chandrasekhar is not working for money, he's working for passion. He enjoys doing his job. That is passion. And the perseverance, if you go through the film, there are a lot of challenges, and he is overcoming these challenges just by his perseverance. When the film starts, the director has done an excellent job. When the film starts, I was thinking a mother and the child is being hit and run by a car. I thought this is going to be a story. But then she goes to the police station, and the amount of pressure she goes through, and suddenly it turns to a dog, and a small dog getting hit by the car. The kind of opening they have done, what kind of importance we have to give to the animals, like a mother and the child. And while going through so many things,
I like the climax wherein he concludes. In fact, sir, whenever I see you, Vijay Mahendran, sir, you look like a. Oh, sorry. Okay. No, I was only hitting. I'm only trying to tell how well the movie has been taken and how the connectivity is there from the beginning to the end. So, with this, I must say that today I also read in the newspaper, still the cruelty to the animals is still going on. So many crows have been, killed, and those meat have been sent to some shops and all that they have written. I'm telling you, I have to tell you very clearly that let's be masters, not the monsters. The cruelty to the creatures is really the cruelty to the creator. This we need to understand. This is what Madam Maneka Sanjay Gandhi has been insisting on all the stages in their books and everywhere. We need to be very clear as to how we take care of this animals and birds. They are so clever. They are very important for our environment and to protect our own interests, because we were all born in the same race, in the same time, and we shouldn't be forgetting our past. And that's how we need to protect these animals. And the entire crew have done a wonderful job. And I am sure after a long time, I must say that my uncle's film is really a good film. And particularly this film has to be watched by the families. And the topic, Kooran means sharp. The meaning is sharp. The dog is sharp, director is sharp, and background music is very sharp, and uncle is very, very sharp. Thank you. எல்லோருக்கும் வணக்கம். First of all, I would like to say thanks to Srimati Maneka Gandhi ma'am from Kooran team for accepting this invitation and taking the effort to come to this function. It means a lot actually. இந்த படத்தோட கண்டென்ட் வந்து ஒரு ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு கண்டென்ட், ரொம்ப யூனிக்கான கண்டென்ட், ரொம்ப புதுசான ஒரு கண்டென்ட். இந்த படம் நான் பார்த்துட்டேன். ஸோ இட் டிசர்வ்ஸ் எ பேன் இண்டியா அட்டென்ஷன். ஸோ மேம் நீங்கள் வந்தது வந்து அந்த பேன் இண்டியா அட்டென்ஷன் கொடுக்கும் நான் நம்புகிறேன். ஸோ அப்புறம் இந்த படம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன், நீங்கள் பார்த்தீங்க. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஒரு ஆக்சுவலாக இது வரைக்கும் ஷேர் பண்ண படத்துலேயே ரொம்ப புதுசான ஒரு கான்செப்ட் இந்த படத்தில் இருந்துச்சு. ஸோ இந்த படத்தில் சார் வந்து டைரக்டர் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப செட்டில்டாக நடிச்சிருக்காரு. இந்த வயசுலேயும், அதாவது 25 வயசுலேயும் நம்ம எல்லோரையும் இன்ஸ்பயர் பண்ணிகிட்ருக்காரு. ரொம்ப இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்கார். ஒரு தெரியும் எனக்கு, ஆக்சுவலாக எனக்கு மட்டும் இல்லை, வந்து விஜயகாந்த் சாருக்கு அவர் தான் குரு, அப்புறம் விஜய் சாருக்கு அவர் தான் குரு, விஜய் ஆண்டனி சாருக்கு குரு, சங்கர் சாருக்கு குரு, எனக்கு குரு, பொன்ராம், இன்னும் நிறைய டெக்னீஷியன்ஸ். ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் பீயிங் அன் இன்ஸ்பிரேஷன் ஆல் த டைம் சார். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். அண்ட் இந்த படம் நீங்கள் எல்லோரும் சப்போர்ட் பண்ணணும். ஏன்னா ஆக்சுவலாக எனக்கு வந்து ரீசெண்டாக ஷேர் பண்ண படங்களில் ரொம்ப பிடிச்ச படம். நான் அவர்கிட்ட ஃபோன்லேயே நான் சொல்லியிருந்தேன், எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. ஸோ டிசம்பரில் ட்ரீம் வாரியர்ஸ் இந்த படம் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க. உண்மையிலேயே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன். ஏன்னா தேட்டரில் எல்லோரும் இந்த படம் பார்க்கணும் அப்படின்னு நான் எல்லாரையும் நான் கேட்டுக்கிறேன். அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச். இந்த படக்குழுவோட ஹெட் டைரக்டர் அண்ட் த ஆக்டர், த பெஸ்ட் ஆக்டர், அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் என்னோடய வாழ்த்துக்கள். மெயினாக என்ன சொல்லணும்னா, எவ்ரி ஒன் லவ் பெட்ஸ். அதுலேயும் முக்கியமாக வந்து டாக் வந்து எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன்னா த லவ் அண்ட் த எமோஷன், அந்த டாக் வந்து நம்மக்கிட்ட அது ஏன்னா பிகாஸ் ஐ ஆல்சோ லவ் டாக் அண்ட் ஐ ஹாவ் அ 4 டாக் அட் ப்ரெசன்ட். அண்ட் சில சமயம் வந்து நம்ம வீட்டில் குழந்தைங்களுக்கு பயந்துட்டு போகிற மாதிரி நான் ரொம்ப லேட்டாக வந்தால் அதுங்களோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு பேக் வழியாக நான் வீட்டுக்குள்ளே போவேன். ஸோ தட் கைண்ட் ஆஃப் அட்டாச்மெண்ட் த டாக் வில் மேக் யூ, because you can see what is real love, because dog will give unconditional love. அதில் முக்கியமாக வந்து எனக்கு வந்து மாமா பற்றி தெரியும். டாகில் பயப்படுவாங்க, ஆனால் அவங்க
எப்படி இப்படி டாகோட வந்து இவ்வளவு தூரம் வந்து பண்ணாங்கன்னு நான் படம் பார்த்துட்டு இருக்கும் போதே வந்து ஐ ஸ்டார்டட் அட்மைரிங் அ லாட். தென் படம் முடிச்சுட்டு நான் கேட்டேன் எப்படி மாமா அப்படின்னு. இல்லைம்மா முதல்ல லைட்டாக கொஞ்சம் பயமாக இருந்தது, அதுக்கப்புறமா வந்து அது முக்கியமாக வந்து அந்த ஒரு சீனில் வந்து என் நெஞ்சு மேலே படுத்துக்கும், அப்போ வந்து லைட்டாக பயம் இருந்தது. தென் ஆஃப்டர் தட் ஐ ஸ்டார்டட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த எமோஷன் அண்ட் லவ் பிட்வீன் டாக். எனக்கு வந்து வித்தியாசம் தெரியல. ஹியூமன் பீயிங்கோட வந்து த டாக் கேன் எமோட் த லவ் அண்ட் எமோஷன் மோர் டீப்லிங்கிற அளவுக்கு வந்து எனக்கு வந்து வந்துருச்சு அப்படின்னாங்க. ஏன்னா பிகாஸ் ஐ நோ ஹிம் வெரி வெல். ஸோ அ பர்சன் குட் ஏபிள் டு, அதாவது டாகோட அவ்வளோ கனெக்ட் இல்லாத பர்சனே வந்து இவ்வளோ ஒரு ஷார்ட் பீரியடில் குட் ஏபிள் டு கனெக்ட் ஸோ மச். Definitely all the dog lovers will love this movie, and definitely the press has to give support to such a movie for newcomers and a small budget movie, and I would like to thank all of you. Thank you so much. Mr. and Mrs. Chandrasekharan, ladies and gentlemen, all the members that put in the effort to produce a spectacular film, Kooran, I'm happy that I was asked to come and I accepted. There is no such thing as a small film. There is a film with a small idea and a film with a great idea. And this is a great film with a great idea. And what is the basic idea? Without giving away the entire plot like my friend just did, it is a film that says all beings are one. Every one of them feels sad, feel happy, feel fear, want to live in peace. We talk about dogs. Let's just start with dogs. I have spent my life with animals from the time I was born, and I have seen that dogs speak, and it's not just dogs, cats, chickens, snakes, pigs, donkeys, all of them have a language. All of them communicate. And all of them understand us. We don't understand them. I want to give you a few incidents. When I was going to inaugurate something in a school called Woodstock in Missouri. And I was going with a gentleman in his car when we were talking about animals, and he said that I'm told that you can understand animals. And I said, sometimes I can if I'm lucky. And we entered his house, and it was a long road, about 400 meters to his house. And his dog was standing there with his wife. I had never met them before. They had just come to escort me to the school. And I said to him, your dog is saying that he hurt his paw in the morning, and it's hurting so much that he's not let anybody touch it. So the man said, I don't believe this nonsense. So we went to the house, and he spoke to his wife, and she said, your dog has been a nuisance since morning. He has hurt his paw, and he is not letting me dress the paw. I have had hundreds of these experiences. We had a person who came from England, a lady called Maria. She's written a book as well. And she came to India to tell us that she could speak to animals, or she could not speak, she could understand them. So I took her to my hospital, which was one of the first animal hospitals in India. And a cow came, and she put her hand on the cow's head. And then she said to me, the cow said, to thank you, she was in an accident, and you brought her to the hospital. She is fine now, but because she was hit on the head, she still gets headaches. So she said, can you give her something for the headaches? Then we went to a dog who was lying on an operation table. All his legs were broken. And the dog said to this woman that this morning, Mrs. Gandhi said to the doctor that I cannot stand to see this pain. Let us put him to sleep. And the doctor said, no, let's give him another chance. So he said, I want to tell her, please give me a chance. I want to live. When I went for my first election to Pilibhit, I went for a meeting, and there was such a strong smell
that I put my hands like this. I just could not stand there. And I was looking to see, are there any chemicals? Is there a sewage? Something. And I found a donkey who was standing near the stage, and his entire body was full of pus. And he was rotting in front of me. So I left the meeting, took him home, called the doctor, drained the pus, started him on antibiotics. And we called him Dilip. So as he got better and better, every day the doctor would come to give him an injection. And as soon as he saw the doctor, he would hide behind a tree. Just put his face there so that if he could not see the doctor could not see him. Then when I brought in more animals, he would quickly eat his food and then he would go and kick all their food away. Please go, please go. And one night, when he was completely well, it's one of the nicest nights of my life. This donkey at night, he ate some bhang. And he lay on his back and he sang and he sang and he sang. And it was just wonderful to listen to his music. And he was just telling the stars, I'm so happy, thank you. And when you see their happiness or you see their pain, you realize it is as profound, as deep as ours. The movie brings this out completely, that we are all one. Once I was going down a road in my constituency and a snake was passing by, a big, long, black snake. And I stopped and we waited and the snake went by. Now, snakes cannot see very well. They cannot hear at all. But at night, when I went to sleep, the snake came and sat under my bed and just sat there the whole night and then went away in the morning. It was almost as if he had come to say thank you. There is no difference between you, me, her, the ant that scrambles when you try to step on it. There is no difference. Chickens have a complete dictionary, a language. Chickens, they get married, they get girlfriends, they tell lies. When a male chicken wants to, in Hindi we say patao, a female, he will tell her, look, there's food here. And then she'll come running and she'll see there's no food. And the second time he will call her again, say, no, there's food here. And she'll come running and again there's no food. Third time when he calls her, she'll tell all her friends, jhoot bolta hai. And no girl will come after that because he's a liar. And when they get married, they have children, and then after 1 or 2 years, they get a girlfriend. And there will be fighting in the house between the wife and the girlfriend. And you know that famous question, why did the chicken cross the road? I've seen it myself. He and his girlfriend will wait on one side, and they will make the wife cross the road, just in case a car is coming, so that she can get killed. And then when she comes back to tell them it's okay, then he will cross the road. There is no difference at all. This movie is the first movie I have seen which brings this out with great bravery. There has been, since you know what the story is, it's about a lawyer who takes up a case for a dog. Why I am telling you this is because in Bombay, as I was telling Mr. Chandrasekar and everybody else yesterday, there many dogs are run over every day. Nobody even stops. You run over them, they die or they live, they with broken legs or paralyzed, it doesn't matter. So this policeman, he took up the case, he put a case against the man who ran over the dog. And the case went to court, and a judge in the High Court gave a judgment 2 years ago saying that dogs' lives don't matter. If they get killed, they get killed. You cannot put a case of hit and run for them. And he fined that policeman 10,000 rupees for bringing this case to him. It was the most horrible judgment that I have ever come across. Because in all my hospitals, we get hit and run cases every day.
And this movie should be not only shown to that judge, it should be shown to all the lawyers, all the judges across India. I hope Mr. Chandrasekar will translate it into different languages. And I'm going to ask all the animal welfare movement people to see this all over India. But much more than them, it is not we in the animal welfare movement that need to see this film. It is you. It is you who need to realize that there is no difference. Until we stop waging war on animals, we will never have peace amongst ourselves. Once we recognize that all beings are one, you will find that there will be a profound change in the way humans live and the way we interact with each other. This movie is full of humor. It is not a preachy movie. It's full of humor, it's full of tenderness. It's a very, very good movie. And I really would call upon the Tamil Nadu government or all governments to give it tax exemption, because it is it's such an important idea. It is an important idea. I congratulate everybody for making this wonderful movie. I hope it does well. And thank you for giving me the honor of being part of it. வணக்கம். எனது குருநாதர், எங்களோட ஆசிரியர், என்னோட அப்பா திரு எஸ்ஏ சந்திரசேகர் அவர்களுக்கு என்னுடைய வணக்கங்கள். அண்ட் எங்களுடைய இந்த ஃபங்க்ஷனில் நான் கலந்துக்கிற விஷயம் என்னென்னா, இந்த படம் பார்க்கும்போது ஒரு விஷயம் தான் தோணுச்சு. இந்த மழை எல்லாருக்கும் பொழிகிறது மாதிரி, இந்த இயற்கை எல்லாருக்கும் சொந்தங்கிற மாதிரி, இந்த மனுஷன் மட்டும் இந்த பூமியில் வாழக்கூடல, அனிமல்ஸும் இருக்கும் சனி ரைட்ஸ் வேணுங்கிறது அந்த படத்தோட கான்செப்ட். இப்படி மனிதநீதி சூழலில் சொல்ல ஒரு கான்செப்ட் அழகாக அற்புதமாக அந்த படத்தில் காமிச்சிருக்காங்க. எங்களுக்கெல்லாம் எப்படி ஒரு குரு அப்படின்னா ஒரு சின்ன ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் சொல்லலான்னு நினச்சேன். டைம் இருக்குமான்னு தெரியல, இருந்தாலும் சொல்கிறேன். நாங்களும் ஒன்றுமே இல்லாமல் வந்தோம். எங்கள் ஒன்றுமே தெரியும், ஒரு மண்ணு தான். நாங்கள் வரும்போது சார் ஒரு நாள் லேட்டாக வந்துட்டேன். 8 மணிக்கு வர சொன்னார், 8:30க்கு வந்துட்டேன். அப்போ சார் சொன்னாங்க, நீ சரியான நேரத்துக்கு வா, உனக்கு திறமை இருக்கோ இல்லையோ, உனக்கு திறமைக்காரன் ஆக்குறேன்டா, நீ நேரத்துக்கு வாடா அப்படின்னு சொன்னார். ஸோ அதுக்கப்புறம் நாங்கள் அந்த நேரத்தை நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணோம். ஒரு முறை சார் லண்டன் போயிட்டாங்க. ஒரு 3 months நினைக்கிறேன் போயிட்டாங்க. நானும் ராஜேஷ் மட்டும் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். அப்போ மேனேஜர் ராம் இருந்தார். 3 மாதம் நாங்கள் எந்த ஆஃபீஸ் போவோம், சாப்பிடுவோம், படங்கள் பார்ப்போம், அவ்வளோதான். வேறு எங்கே ஒர்க்கு எதுவும் இல்லை. அப்போ ராம் சார்ட்ட சம்பளம் கேட்டோம். சார் சம்பளம் கொடுக்கணும் சார், எந்த வேலையுமே செய்யலை, உங்களுக்கு எப்படி சம்பளம் தர முடியும் அப்படி. மேனேஜர் ராம் இல்லைன்ட்டார். சார்கிட்ட கேளுங்க சார், அவர் கொடுத்தா அவர் கொடுப்பார்ல, கேளுங்க சார் அப்படின்னு. அதெல்லாம் கேட்க முடியாது, உங்களுக்கு சம்பளம் கிடையாது, சார் வந்தால் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்புறம் ஒரு நாள் சார் கால் பண்ணும்போது ராம் கேட்டார், இது மாதிரி பொன்ராம் ராஜேஷ் டெய்லி வராங்க போகிறாங்க, ஒரு வேலையும் செய்கிறதில்ல, சம்பளம் கொடுக்கணுமா அப்படின்னாரு. அப்போ அவர் சார் சொன்னார், நான் கொடுக்காதன்னு சொல்கிற வரைக்கும் கொடுறா அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ ஒரு குருனா எப்படி இருக்கணும் அப்படி தான் அவங்களுக்கு. ஸோ படம் பார்க்குறதாலும் சரி, ஒரு தேட்டரில் படம் பார்க்குறதாலும் சரி, எந்த படமாலும் பார்த்துடணும். நாங்கள் அதுக்கான டிக்கெட் காசு கொடுத்துருவாரு, அதுக்கான பேமெண்ட்லாம் கொடுத்துருவாங்க. ஸோ ஒரு குரு எங்களை எப்படி வளர்த்தாரு அப்படின்னா, நானும் ராஜேஷ் இன்னைக்கு ஒரு டைரக்டராக இந்த இடத்துல நிற்கிறேன்னா அது எங்களோட குருநாதர் தான். ஸோ அவருக்கு இந்த இடத்துல நன்றி. ஒவ்வொரு மேடையிலும் நாங்கள் நன்றி சொல்லணும்னு நினைக்கிறோம், எப்போவுமே நன்றி சொல்லுவோம். ஸோ இந்த விழாவுக்கு வந்திருக்கிற அனைவரையும் எங்கள் சார்பாக நான் முதல்ல வரவேற்கிறேன். திரு ஆண்டனி சார், மியூசிக் டைரக்டர் ஆண்டனி அண்டு சித்தார்த் அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள். அண்ட் டைரக்டர் சூப்பராக பேசுகிறாருங்க. அவர் பேசுகிறப்ப சரியாக இருந்துச்சு. ஒரு தமிழை அழகாக பேசிட்டார். இவ்வளோ ஷார்ட் டைமில் தமிழை கற்றுக்கிட்டு சூப்பராக தமிழ் படம் பண்ணிட்டீங்க, வாழ்த்துக்கள். இந்த படம் கண்டிப்பாக சக்ஸஸ் ஆகும். அண்ட் ஒய்ஜி சார் இதில் சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க. எனக்கு ஒய்ஜி சார் ரொம்ப நாள் நண்பர், இப்போ சமீப காலமாக நல்ல நட்பு. அவரோட ட்ராமாக்கெலாம் நான் போவேன். ஸோ இதில் சூப்பராக பண்ணியிருக்காரு ஒய்ஜி சார், ரொம்ப ஷெட்டிலாக பண்ணியிருக்காரு. அந்த கோட் சீனில் அந்த டாக் ஹேண்டில் பண்ணுற விதம் இருக்கு இல்லையா, சூப்பராக செம்மையாக பண்ணீங்க சார். அண்ட் சோபா மேம் அண்டு பிரிட்டோ சார், மிஸ்ஸஸ் பிரிட்டோ அனைவருக்கும் வருக நினைக்கிறேன். சார்பாக நாங்கள் தான் ரிசீவ் பண்ணோம், நாங்கள் தான் இதெல்லாம் பண்ணோம். ஸோ அந்த வகையில் இந்த விழாவுக்கு வந்திருக்க அத்தனை பேருக்கும், இந்த ப்ரெஸ் மீடியா, தயவுசெய்து இந்த படத்தை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஏன்னா ஒரு அனிமல்ஸோடைய ஒரு ஃபீலிங்ஸ் இந்த படத்தில் சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கும் சட்டத்திட்டங்கள் இருக்குது, அதுக்கும் உணர்வுகள் இருக்குது. அப்படிங்கிறதான் இந்த படத்தோட கான்செப்ட். சார் சட்டம் என் கையில் அப்படி ஆரம்பித்து இன்றைக்கி ஒரு டாகோடைய சட்டத்தை வரைக்கும் கையில் எடுத்து வந்திருக்காரு. ஒரு புது கான்செப்டை இந்த படத்துலேயும் கொண்டு வந்திருக்கு, ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. சார்கிட்ட ஒர்க் பண்ணதுனால இந்த படத்தை பார்க்க ரொம்ப பெருமைப்படுறேன். இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றியுடைய வாழ்த்துக்கள். அண்ட் ஃபைனலி இந்த விழாவுக்காக டெல்லியில் வந்த மேனகா சஞ்சய் காந்தி அவர்களுக்கு பணிவான வணக்கங்கள், வரவேற்கிறோம். நன்றி, வணக்கம்.